বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। ফুড চ্যালেঞ্জার ভিডিওর পক্ষ থেকে আমি রাজীব আছি আপনাদের সাথে এবং চলে এসেছি আবারও নতুন একটা ফুড চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে। বন্ধুরা, আজকে আমাদের সাথে আছেন আমাদের তিনজন বিশেষ অতিথি, যারা কিনা আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার। তো চলুন আমাদের পার্টিসিপেন্টদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেই। প্রথমে আমার ডানে আছে, হাই, আমি জিসান। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম সাকলান খান। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম ইয়াদুল হোসেন। তো বন্ধুরা, আমরা চলে যাব আমাদের মূল চ্যালেঞ্জে। তো চলুন যাওয়া যায়। বন্ধুরা, থাম্বনেল দেখে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে আমাদের আজকে চ্যালেঞ্জের বিষয়টা কি। আজকে আমাদের চ্যালেঞ্জের বিষয়টা হচ্ছে বিফ তেহারি। চ্যালেঞ্জের রুলসটা আমি বলে দিব। আমাদের চ্যালেঞ্জের রুলসটা হচ্ছে যে সর্বপ্রথম খাওয়া শেষ করতে পারবে সেই আমাদের আজকে বিজয়ী হবে এবং তার জন্য টাইমিং থাকবে অবশ্যই। তো বন্ধুরা, চলুন শুরু করা যায়। I've been here, but I have to stay afloat. It's not easy. Be a person you don't want. Can somebody take me other thing? Going to do. Where's the life like? Where's my shot? Is this called living? I don't know. Where's the life at? Where's my shot? Is this called living? I don't know. I don't wanna grow, just live myself. I don't wanna grow, the things I left behind me. I don't wanna grow, just live myself. I don't wanna grow, the things I left behind me. Just live my look behind me. Just live my look behind me. Look behind me. Look behind. Look behind. Look behind. Where's the life like? Where's my shot? Is this called living?
নিশ্চয়ই অনেক মজা পেয়েছেন, আমরা অনেক মজা পেয়েছি আমাদের এই ছোট্ট ছোট্ট কন্টেস্টেন্টের চ্যালেঞ্জ নিয়ে। তো আমাদের আজকের চ্যালেঞ্জের বিজয়ী হচ্ছে জিসান মাহমুদ এবং সেকেন্ড রানার্স আপ হয়েছে সাকলাইন খান এবং আমাদের আজকে থার্ড রানার্স আপ হচ্ছেন মোহাম্মদ ইয়াদুল হোসেন। আশা করি আপনাদের ভিডিওটি অনেক অনেক ভালো লেগেছে। যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের কন্টেস্টেন্টের জন্য দোয়া করবেন এবং যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনাদের বন্ধু বান্ধবদের সাথে সোশ্যাল মিডিয়ায় ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রাম সব জায়গায় শেয়ার করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই আশা রেখে আজকের ভিডিওটি আমরা এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।